A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 8th class, yesterday we learned non-conventional sources of energy. We discussed the importance of these non-conventional sources of energy. Today we will learn the different sources of these non-conventional sources of energy. We have four kinds of these non-conventional sources so far, namely solar energy, wind energy, geothermal energy, and tidal energy. My dear students, we can't discuss these four types in one period. We have to divide this lesson into two periods. The types of these non-conventional sources, we will discuss them minimally in two periods. Today we will discuss the solar energy and wind energy, and tomorrow we will discuss the geothermal energy and tidal energy. Now, my dear students, you know solar energy is that energy which is extracted from the sunlight. Sun's heat and light energy can be felt by use every day. We have various these types of lights present in our days, present in our homes. Dear students, we have solar plates fixed on the top of our these ceilings, जिनको हम कहते हैं मकान छतों पर हमारे वो सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं. बड़े बड़े प्लेट्स भी हैं, छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं. रिसेंटली अगर आपको याद होगा 1-2 साल पहले गवर्नमेंट की जानिब से हर एक घर में एक एक सोलर लाइट दी गई. आपने अच्छी तरह से वो देख ली होगी. उसके साथ एक प्लेट है, एक बैटरी है. आपने ठीक ढंग से देख लिया होगा. वो प्लेट जो है, प्लेट हम ऊपर खुली धूप में रखते हैं और इसके साथ एक केबल फिट की हुई है जो बैटरी के साथ लगी हुई है. और उसमें आपने देख लिया होगा वो प्लेट, अगर आपने बारीक बीनी से देखा होगा, उसमें वो छोटी छोटी लाइनें हैं. These minute lines, these small lines extract the sunlight through which with the help of this cable the battery goes charged. So when the sun sets, we use this light for the lighting purpose to curb the darkness. So my dear students, similarly we have the big plants of the solar plants, we can say. अगर आपने देख लिया होगा हॉस्पिटल्स, इंसान को बीच बीच में जाना ही पड़ता है अस्पतालों में, तो अस्पतालों में आज लगे हुए हैं बड़े बड़े वो प्लांट्स, सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं. वो बड़े बड़े प्लेट्स लगे हुए हैं. लगभग अगर हम देखेंगे वहाँ जो छतों पर 10-10, 20-20 प्लेट्स लगे हुए हैं. तो इसी तरह से फिर नीचे उन बैटरीज के साथ वो लगे हुए हैं. तो इनसे बहुत कुछ काम लिया जाता है. हम अब हमारे घरों में अभी सिर्फ ये छोटी छोटी लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन बच्चों, आप को ये जानकर हैरत ही होगी कि इसका अब बहुत इस्तेमाल किया जाता है. अब तो हम लाइट तो हासिल से करते ही हैं. अब ये मोटर जो है, वाटर मोटर, पानी जिससे हम चढ़ाते हैं घर के अंदर, वो भी सोलर लाइट पर चलता है. इस तरह से बहुत सारी ये चीज़ों के लिए अब ये इस्तेमाल किया जाता है.
میں آپ کو بتاؤں گا. تو پہلے آپ انڈرسٹینڈ کر لیجئے. Sun's heat and light energy can be felt by use every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to provide electricity, which I discussed to you. Many of these cells are joined into solar panels to generate power, and this power is used for heating and lighting purposes. Solar energy is also used in solar heaters. Now we have solar heaters. My dear students, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. جو بڑے بڑے چوک جو لگے ہوئے ہیں سڑکوں پر مارکیٹوں میں، تو چوکوں میں آپ دیکھ رہے ہو رات کے وقت دودھیا قسم کی لائٹ ہوا کرتی ہے، جو انہی وہ بھی سولر لائٹس ہیں. اسٹریٹ لائٹس آپ دیکھتے ہو وہ بھی سولر لائٹس ہیں. ٹریفک لائٹس آپ دیکھتے ہو وہ بھی سولر لائٹس ہیں. تو ہمارے یہاں ابھی بھی اس کا زیادہ چلن نہیں ہے. جو میٹروپولین سٹیز ہیں outside the Kashmir, rather we can say, or especially in the developed countries, they have taken a lot of advantage from this solar energy. So یہاں پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ابھی محدود پیمانے پر ہی. This solar energy is the first type of non-conventional source of energy. Then we have another energy, that is wind energy. Wind energy is an inexhaustible source of energy. So far as this energy is concerned, solar energy کا کسی حد تک ہم کو تصور ہے، لیکن جب ہم ونڈ انرجی کی بات کرتے ہیں ہمارے لیے صرف یہ ایک سنی سنائی کہانی ہے، کیونکہ اس کا ہمارے یہاں پریکٹیکل موجود نہیں ہے. تو جبکہ جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پر اس کا زبردست استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ اس سے ونڈ انرجی سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں. Wind mills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial. پرانے زمانے سے، پہلے زمانے سے ان کا استعمال ہے. In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Now as we discussed in solar energy, we get electricity from the heat and light of the sun. Similarly, this wind energy, through windmills, electricity is also generated. Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes. These wind plants or wind energy plants are installed in the coastal areas and in the mountain passes. Why? These two places are suitable for producing of wind energy because coastal areas have a lot of wind. Similarly, the mountain passes have an ample quantity of wind, so these plants are installed in such areas where strong and steady winds blow. Such farms are in Netherlands, Germany, United Kingdom, United States of America, Australia, and many more countries.
So, as I discussed with you earlier, that the importance of wind energy in our country is جس کو ہم کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس کا چالن زیادہ نہیں ہے، زیادہ یوں بھی کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں، جبکہ باہری ممالک میں اس کا استعمال بہت عام ہے۔ غرض کہ یہ جو ہے سولر انرجی اور ونڈ انرجی جو ہے، دیز آر the latest techniques through which we get energy, through which we get a lot of work done, and this energy is non-conventional source. It is unexhaustible, it is imperishable. So we should take steps to utilize such energy, so that the conventional sources which are limited be saved for future generations. This was all about today's lesson, my dear students. Thank you very much.